আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা তৈরি করছি শির পিরা। এটা আজারবাইজান, ইরান, আফগানিস্তানের খুবই প্রিয় একটা ডেজার্ট। যা যা লাগবে: পিস্তাশিও 1/4 কাপ, আমন্ড 1/4 কাপ, ওয়ালনাট 1/4 কাপ, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো বাদাম দিতে পারেন। সুগার লাগবে 2 কাপ। 2 টেবিল চামচ পিস্তাশিও চপ করে নিচ্ছি। এলাচি নিচ্ছি 4টা, এটা খোসা ছাড়িয়ে গুঁড়ো করে নেব। সবগুলো বাদাম আলাদা আলাদা করে ভেজে নিচ্ছি, এতে এটার ফ্লেভার বাড়বে এবং মচমচা থাকবে। একটা হাঁড়িতে 2.5 কাপ পানি নিয়ে নিচ্ছি। পানিতে 2 কাপ সুগার দিয়ে দিচ্ছি। পানিতে এলাচির গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছি। আমরা মিডিয়াম আঁচে জাল করব 20 মিনিট। আমরা গুঁড়ো দুধ ইউজ করছি আজকে। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়ো দুধ আপনারা ইউজ করতে পারেন। গুঁড়ো দুধ লাগছে 3 3/4 কাপ। রোজ এসেন্স দিচ্ছি কয়েক ফোঁটা। আপনারা চাইলে কেওড়াও ইউজ করতে পারেন কিংবা এটা নাও দিতে পারেন। সুগার সিরাপটা যখন এরকম তারের মতো নিচে নামছে তখন বুঝবেন এটা রেডি হয়ে গেছে। সিরাপ রেডি। সুগার সিরাপটা এখন একটা মিক্সিং বোলে ঢেলে নিচ্ছি। গরম সিরাপের মধ্যে গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে দিচ্ছি এবং দ্রুত মিশাচ্ছি যেন ঠান্ডা হয়ে না যায়। এখন পিস্তাশিও দিয়ে দিচ্ছি। খুব ভালো করে মেশাতে হবে যেন স্মুথ হয়ে যায়।
এখন একটা 8x8 বেকিং প্যানের মধ্যে পার্চমেন্ট পেপার দিয়ে লাইনিং দিয়ে তার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। এখন বাদাম উপরে সাজিয়ে দিচ্ছি, একটু চেপে চেপে দিচ্ছি যেন ভিতরে ঢুকে যায়। এটা এখন 10 থেকে 12 ঘন্টা রেস্টে রাখতে হবে শক্ত হওয়ার জন্য। তারপর আপনাদের পছন্দ মতো সাইজে আপনারা কেটে নেবেন। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্যে। আশা করি আমাদের অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার। আল্লাহ হাফেজ।